students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. So in this video we are going to answer for real numbers of class 10th maths of previous year question paper. The first question is, if A and B are any two positive integer, then HCF into LCM is equal to dash ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ HCF into LCM is the product of HCM. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. The product of HCF and LCM is equal to product of A into B. So this is the relation. So our answer is, he has given H into L. Our answer is A into B. So A into B ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is option C. So option C, A into B. So for first question the right answer is option C. Now let us move for the second question. 17 is equal to 6 into 2 plus 5 is compared with Euclid division's lemma. A is equal to BQ plus R. Then which number is representing the remainder? ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 17 is equal to 6 into 2 plus 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. A is equal to BQ plus R. ಸೊ ಇದು ಡಿವೈಡೆಂಟ್ is equal to divisor into quotient plus remainder. So remainder is therefore R is equal to 5. So R andre remainder is equal to 5. So now let us move for the third question. So third question ಏನಇದೆ, prove that 3 plus root 5 is an irrational number. So 3 plus root 5 irrational ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. let us assume that 3 plus root 5 is rational. If 3 plus root 5 is rational, then 3 plus root 5 is equal to P by Q, where P and Q are co-prime. P ಮತ್ತೆ Q co-prime ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 plus root 5 is equal to P by Q. Root 5 is equal to P by Q. You shift plus 3, it will become minus 3. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಬರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ 5 is equal to, ಸೊ Q is the denominator, that is the LCM. ಸೊ P minus Q into 3Q. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ 5 is equal to P minus 3Q by Q ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, P minus 3Q by Q is rational. ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ P by Q. ಇಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 5 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರ್ಯಾಷನಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೂಟ್ 5 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರ್ಯಾಷನಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ರೂಟ್ 5 ಕೂಡ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ಸ್ that our assumption is wrong. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ನಾವೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಂಗು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ 3 plus root 5 is rational ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ is wrong. ಸೊ ರೂಟ್ 5 is not rational. ಸೊ ರೂಟ್ 5 rational ಅಲ್ಲ. root 5 is not rational. If root 5 is not rational, therefore 3 plus root 5 is irrational. Rational alla andmele it should be irrational.
So like this we have to show that it is irrational. So now let us move for the fourth question. So fourth question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So fourth question, no, if the HCF of 72 and 120 is 24, then their LCM is ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. HCF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ they have given the two numbers. So two numbers ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A is equal to B is equal to HCF given. So A is 72, B is 120, then HCF is 24, then LCM is equal to question mark. So now what is the relation for these four? H into L is equal to A into B. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ LCM is equal to A into B divided by H. So LCM is equal to A ಅಂದರೆ 72 into B ಅಂದರೆ 120 divided by HCF ಅಂದರೆ 24. 24 ones are 24 threes are. So L is equal to 123s are. First 0 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 12 threes will become 36. Therefore LCM is equal to 360. So LCM 360 ನೋಡಿ 360 ಎಲ್ಲಿದೆ? It is option C. So for fourth question the right answer is option C. Now let us move for the fifth question. So fifth question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, write 96 as the product of prime factors. So 96 ನ as a product of prime factors ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. So 96 ನ ತಗೋಣ. So 96 ನ ತಗೊಂಡು 2 4s 2 8s 2 2s 2 4s 2 1s 2 2s, then 2 6s, then 2 3s, then 3 1s. So now 96 can be written as 1 2 3 4 5, 2 to the power of 5 into 3 to the power of 1. So now let us move for the next question, sixth one, that is prove that 5 plus root 3 is an irrational number. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. So now let us answer this question. So let us prove that 5 plus root 3 is irrational. So first sentence ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us assume that 5 plus root 3 is rational. So 5 plus 3 root 3 na rational anta anಕೊಳ್ಳೋಣ. If it is rational, then 5 plus root 3 is equal to P by Q. So where P and Q are co-prime. Next sentence, next line alli. So 5 plus root 3 is equal to P by Q. ಈ 5 ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ root 3 is equal to P by Q minus 5. root 3 is equal to, so denominator Q ಇದೆ, so P minus Q into 5Q. So P minus 5Q by Q is rational because it is in the form of P by Q. So P minus 5Q divided by Q is rational because it is in the form of P by Q. Agar if it is rational, then this is also rational because both are equal. Therefore root 3 is also rational. Agar root 3 kuda rational. So you have to write the next sentence. This contradicts that our assumption is wrong. This contradicts that our assumption is wrong. That is, root 3 is not rational. Root 3 is not rational. If root 3 is not rational, then 5 plus root 3 is irrational. Therefore 5 plus root 3 is irrational. So like this we have to show that it is irrational number. So now let us move for the seventh question. So seventh question ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? So express the denominator of
20 by 23 in the form of 2 to the power of n into 5 to the power of m, and state whether the given fraction is terminating or non-terminating repeating decimal. So what they have given? So they have given 20 by 23 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 20 by 23 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2 to the power of n, it cannot be expressed ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ cannot be expressed, it cannot be expressed in the form of 2 to the power of n into 5 to the power of m. Therefore it is non-repeating, it is ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ non-repeating decimal, it is non-terminating repeating decimal, sorry, it is non-terminating repeating decimal, because the denominator repeating decimal, because the denominator cannot be expressed in this form. Denominator ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 23 is a prime number, so it cannot be expressed in this form. So therefore it is what? It is a non-terminating repeating decimal. So now let us move for the 8th question. So 8th question ಏನಿದೆ, in the following numbers irrational number, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ irrational number ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ that is option D, 2 plus root 3. So for 8th question the right answer is option D, that is 2 plus root 3. It is irrational number. So now let us move for the 9th question. So let us move for the 9th question. In Euclid division lemma, if a is equal to 3q plus r, then write all the possible values of r. That is, you have to write all the possible values of remainder. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a is equal to 3q plus r ನಲ್ಲಿ, in a is equal to 3q plus r, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ b is equal to 3 ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 0 or the remainder may be 1 or the remainder may be 2. So ಇಲ್ಲ 0, ಇಲ್ಲ 1, ಇಲ್ಲ 2, that is the remainder. ಸೊ ಡಿವೈಸರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿವೈಸರ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಲ್ಲ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ 4q plus r ಇದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಮೇ ಬಿ 0 or 1 or 2 or 3 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2q ಇದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಲ್ಲ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 9th question. Now let us move for the 10th question. The LCM of 24 and 36 is 48 and hence find their HCF ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ LCM of 24 and 36. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A is equal to 24, B is equal to 36, LCM is equal to 48 and HCF is equal to question mark. So H into L is equal to A into B. So H is equal to A into B divided by L. So HCF is equal to A ಅಂದರೆ 24 into B ಅಂದರೆ 36 divided by L ಅಂದರೆ 48. So 24 ones are 24 twos are 2 ones are 2 18s. So HCF is equal to 18. So 18 is the HCF. So this is answer for 10th question. Now let us move for the 11th question. So 11th question ಏನಿದೆ, the product of prime factors of 120. So 120 ಇದು prime factor ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So now let us answer this question. So now let us move for the 11th. The product of prime factors of 120 ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗಲ್ಲ, ಇದು ಪವರ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಬರ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
2 to the power of 3 into 3 to the power of 2 into 5 to the power of 1, 2 to the power of 2 into 3 to the power of 1 into 5 to the power of 1. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 120 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಲ್ಲಿ 2 to the power of 3 ಅಂದರೆ 8, 3 to the power of 1 ಅಂದರೆ 3, 5 to the power of 1 ಅಂದರೆ 5. ಸೊ 5 3s are 15, 15 8s are become 120. So the right answer for 11th question is option D. So option D is the right answer. So now let us solve the question number 12. Prove that root 2 plus root 3 is an irrational number. So first sentence ಹಾಕೋಣ. Let us assume that root 2 plus root 3 is rational number. So let us assume that root 2 plus root 3 is rational number. Idu first sentence. Next, root 2 plus root 3 is equal to p by q, where p and q are co-prime. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕೋಪ್ರೈಮ್ ಆದರೆ ಸೊ ರೂಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ರೂಟ್ 2ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ರೂಟ್ 3 ಇಯರ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾರ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ರೂಟ್ 2 ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ರೂಟ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ರೂಟ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಿಕಮ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಎ ಅಂದರೆ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 3. ಸೊ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 3 ಆಯಿತು, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ. 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 2 ರೂಟ್ 3 ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ 2ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮೈನಸ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಇಫ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ 2 ರೂಟ್ 3 ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ by q square plus 3 minus 2 is 1. So ಈಗ take the LCM. 2 root 3 p by q is equal to q square is the LCM, p square plus q square ones will become q square. So next step, p square plus q square divided by q square ಇಂಟು, ಈಗ ಈ ರೂಟ್ 3ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಬೋಣ. ಯಾವುದನ್ನು? ರೂಟ್ 3ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ರೂಟ್ 3ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2p ಬೈ ಕ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಸೊ 2p ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯೂ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ರೂಟ್ 3 ಏನು ಉಳ್ಕೊಂತು? ರೂಟ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2p, ಇಲ್ಲೊಂದು q ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸೊ 2pq ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ √3 ಇದು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2pq, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2pq ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ p/q. ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆದಮೇಲೆ √3 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರ್ಯಾಷನಲ್. ಹಾಗಾದರೆ √3 ಕೂಡ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ಸ್ that our assumption is wrong. Our assumption is wrong. That is √2 plus √3 is wrong. √3 is not rational. If √3 is not rational, then √2 plus √3 is also not rational. If it is not rational, it is irrational. So like this we have to prove the 12th question. Now let us move for the 13th question. So 13th question higide 3 plus √5 is irrational anta prove ಮಾಡಬೇಕು. So let us prove it. So let us prove that 7 plus √5 is irrational. So ಇದನ್ನು irrational ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, let us assume that 7 plus √5 is rational. If it is rational, then 7 plus √5 is equal to p/q. Is p/q. So √5 is equal to p/q. You shift plus 7, it will become minus 7. So √5 is equal to q LCM ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ p minus q into 7, it will become 7q. ಹಾಗಾದರೆ p minus 7q by q, p minus 7q by q is rational. Why it is rational? Because it is in the form of p/q. Therefore √5 is also rational. ಹಾಗಾದರೆ √5 ಕೂಡ ರ್ಯಾಷನಲ್ಲು. ಸೊ √5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ಸ್ that our assumption is wrong, this contradicts that our assumption is wrong. Our assumption is wrong. So √5 is not rational. If √5 is not rational, then therefore 7 plus √5 is irrational. So like this we have to answer for 13th question. Now let us move for the 14th question. So 14th question ಅಲ್ಲಿ internal choice question ಇದೆ. Now let us answer the 14th question. So 14th question ನೋಡೋಣ. So 14th question, prove that √5 is an irrational number. So √5 irrational number ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. So let us prove it. So ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us assume that √5 is rational. So if it is rational, then √5 is equal to p/q, where p and q are co-prime. So p ಮತ್ತು q co-prime ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ √5 is equal to p/q. So √5 p/q ಆಯಿತು. Square on both side. So √5 whole square is equal to p square divided by q square. So 5 is equal to p square divided by q square. Next, ಈಗ ನಾನು 5ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದರೆ, ಸೊ 5 ಡಿವೈಡ್ಸ್ p ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 5 p ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. 5 ಡಿವೈಡ್ಸ್ p ಸ್ಕ್ವೇರ್.
therefore 5 divides p. 5 p ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5 ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಪಿ, ಪಿನೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ 5 ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಪಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ, ಲೆಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5k. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ 5kನ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ 5k ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 5q ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 5k. ಸೊ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 5k ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5q ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಕಮ್ 25k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5q ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 5 1s 5 5s. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿಯೋದು 5k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ 5ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದರೆ 5 ಡಿವೈಡ್ಸ್ q ಸ್ಕ್ವೇರ್, therefore 5 divides q. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ 5 ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂನ ನಾವು ಕೋಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ಸ್ that our assumption is wrong. Our assumption is wrong. That is P and Q are not coprime. ಅವುಗಳು ಕೋಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲ. therefore root 5 is not rational. root 5 is not rational. If root 5 is not rational, then root 5 is irrational. Rational alla andmele it should be irrational. So like this we have to answer for 14th. ಆ 14th ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ HCF ಆಫ್ 24 and 40 by using Euclid division algorithm and find the LCM, and hence find the LCM of HCF 24 and 40 and 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ HCF ಆಫ್ 24 and 40 ಬೈ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ LCM ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ HCF ಆಫ್ 24 and 40 and 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟು HCFನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 24 and 40. 24 1s are 24, so remaining is 16. So 40 can be written as 24 into 1 plus remainder is 16. Next you take 16 and 24. 16 1s are 16, 8 remainder. So 24 can be written as 16 into 1 plus 8. Next you take 8 and 16. So 8 2s are 16. So remainder is 0. So remainder 0 ಬಂದಾಗ divisor ಏನಿದೆಯೋ that is the HCF. So HCF is equal to 8. So like this we have to find out the HCF. Next ಅದರೊಳಗಡೆ hence find the LCM of, ಸೊ ಇವೆರಡರ HCF ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 8 ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು 20. ಇದರ LCMನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ LCM ಆಫ್, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ LCM ಆಫ್, ಇದು HCF ಆಫ್ 20 and 40 ಈಸ್ 40 and 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ LCM ಆಫ್, ಇವೆರಡರ HCF 8 ಬಂದಿದೆ, 8 20ಗೂ LCM ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ LCM ಆಫ್ 8 and 20. So 2 4s are 8, 2 10s are 20, then 2 2s are 4, 2 5s are 10, then 2 1s are 2, then 5, then 5 1s are 5. So LCM is equal to
2 into 2 into 2 into 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. So now let us move for 15th question. So 15th question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So 15th question ಹೀಗಿದೆ, find the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number. So smallest prime numberಗೂ smallest prime number ಯಾವುದು? The smallest prime number is 2. Next, the smallest prime number 2 ಆದಮೇಲೆ smallest composite number ಅಂತ ಕೇಳಿಯಾನೆ. The smallest composite number is 4. So smallest composite number is 4. So ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವೀಗ HCF ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Smallest prime number is 2, smallest composite number is 4. So 2 can be written as 2 ones, 4 can be written as 2 twos. So ಎರಡರಲ್ಲೂ highest common ಇರೋದು. So HCF is equal to 2. So now let us move for the 16th question. So 16th question, prove that root 5 is an irrational number. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ರೂಟ್ 5 is an irrational number ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 14th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ again I will not prove it. So that is the answer for that question. So now let us move for the last question, that is find the LCM of ಸೊ ಇದರ HCFಗೂ ಮತ್ತು 12ಗೂ LCMನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇದರ HCF ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ 306 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 657 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. 306 2s 612 ಆಯಿತು. ಸೊ 7ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 5, 5ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 4, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಈಗ 45 ಮತ್ತು 306 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 45 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 45 6 will become 270. 6 minus 0 is 6, then 10 minus 3 is 7 is 3. So now let us divide 45 from 36. 36 ones are 36, then the remainder is 9. So find then 9 and 36. So 9 4s are 36, remainder is 0. So remainder 0 ಬಂದಾಗ ಡಿವೈಸರ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ 9 is the HCF. ಈಗ ನಾವು 9 ಮತ್ತು 12ಗೂ LCM ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ದ LCM ಫಾರ್ 9 and 12. ಸೊ 9 as it is, 2 6 are 12, then again by 2, 9 as it is, 2 3s are, now you divide by 3, 3 3s are, 3 1s are, then again by 3, 3 1s are, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. So LCM is equal to 36. So like this we have to find out the LCM of the given numbers.